Welcome back to the video series of engineering mechanics. In this session, let us do one problem on a centroid of composite areas. Here is the homogeneous plane given as a triangle is connected to a rectangle and a semicircular area is removed from that rectangular shape. Okay, ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പിനകത്ത് വേറൊരു ഷേപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ that will be removed from the other one. Okay, here the semicircular area is kept inside the rectangular shape. So we concluded that this shape is removed from that rectangular shape. Okay, so നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പിനകത്ത് വരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്തതായിട്ട് വേണം കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട്. നമുക്ക് വേറെ വ്യൂസ് ഒന്നും തന്നെ തന്നിട്ടില്ല. സോ ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഒന്നുകിൽ ഹാച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി അകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ for finding out the centroid of the given shape, we have to find out x bar and y bar. That is, x bar is the distance from y axis to the centroid of the composite body, and y bar is the distance from x axis to the centroid of composite figure. So as we know, the equation for finding out x bar is a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 divided by a1 plus a2 plus a3. Here we used negative sign instead of positive because the area 3 is removed from the rectangular part or the composite part, right? So this area is removed from the composite, so we used minus or negative for area 3. Area 3 എവിടെയൊക്കെ വരുന്നു അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് കൊടുക്കണം because area 3 remove ചെയ്തേക്കാണ്. Okay, area 3 remove ചെയ്തേക്കുന്നത് area 3ക്ക് നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുന്നു. So that the equation can be write as a1 x1 plus a2 x2 minus a3 x3 divided by a1 plus a2 minus a3, and y bar is equal to a1 y1 plus a2 y2 minus a3 y3 divided by a1 plus a2 minus a3. This is the equation for finding out the centroid of composite areas. Okay, so next we have to find out area 1, area 2, area 3, x1 x2 x3 y1 y2 and y3. Okay, so for that we divided that shape into 3. That is, here it is 1, here it is 2, and the semicircular part is area 3, sorry, part 3. Okay, so area 1, right, a1 is a right angle triangle, so the area of right angle triangle is half bh. So 100 and 150 are base and height, so we can write as 100 into 150 by 2, that is half bh is equal to 7500 mm². Then area 2 is the rectangular part. Rectangle is 200 into 150, so we got as 30,000 mm², and area 3 is the semicircular part, that is pi r square by 2, right? Semicircular area എന്ന് പറയുന്നത് pi r square by 2 ആണ്. So that we got as 3927 mm². Next we need x1, x2 and x3. Okay, for finding out x1 we need the y axis. Here we just draw y axis at the left extreme and x axis at the bottom extreme. Okay, നമ്മൾ x axis bottom extreme y axis left extreme ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കാണ് ഇവിടെ. Okay, so x1 is the distance from y axis to the centroid of first part, right? Here is the g1, centroid of part 1. That is, we studied the equation for triangle is h by 3 from flat side. That is, inclined side ഉണ്ട്, horizontal and vertical side ഉണ്ട്. Vertical side നിന്ന് horizontal side in h by 3, horizontal side in the vertical side in h by 3. Okay, so here it is the vertical side in the horizontal distance, അതായത് perpendicular ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാണ് 100 ആണ്, അതിന്റെ 100 by 3 ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന equation, right? But we need the distance from y axis to centroid, so we have to subtract 100 by 3 from 100, that is 100 minus 100 by 3 is x1, that is 66.67 mm. Okay, x2 is the distance from y axis to the centroid of second part. Okay, second part. Okay, second part in the x distance എത്രയാ 200 ആണ്. 200 by 2 is 100. Okay, so ഈ second part ന്റെ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര കിട്ടി,
100 ആണ്. But we need the distance from y-axis. So y-axis ഇവിടെ വരെയുള്ള distance എത്രയാ? 100. So 100 plus 100, that is 200. This is it. X2. Then X3. X3 is the distance from y-axis to the centroid of third part. Here will be the centroid of third part. So that is semicircular area. So this is the X3. So radius plus 150, sorry, 50 plus 100. That is 100 plus 50 plus 50 is the X3. Okay. So, and the next is y1, y2 and y3. So y distance we will measure from x-axis, right? So y1 is the distance from x-axis to the centroid of first part, that is y distance. Clear? So നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഹൊറിസോണ്ടൽ പാർട്ടിൽ നിന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ബൈ 3 ആയിരുന്നു. ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇതാണ്, അതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരുന്നു? 150. So 150 by 3. Clear? ഇത് 150 by 3 ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്. But we need the other distance. So 150 minus 150 by 3, that is 100. That is y1. And the next is y2. Y2 is the centroid of the second part. Second part എന്തായിരുന്നു? റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരുന്നു. റെക്റ്റാങ്കിൾ ഹൈറ്റ് 150 തന്നെയാണ്. ആ 150 മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ആക്സിസ് തന്നെയാണ്. സോ ദാറ്റ് 150 by 2 is the y2, that is 75. y3. y3 is the centroid of third part. Right? That is distance measuring from x-axis to the centroid of third part. Okay. അതിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് സൈഡ് തന്നെയാണ് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. ഫ്രം ഫ്ലാറ്റ് സൈഡ് 4r by 3 pi is the equation for centroid, right? Semicircular area എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട്, കേർവ്ഡ് സൈഡ് ഉണ്ട്. ഫ്ലാറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് 4r by 3 pi ആണ് centroid വരുന്നത്. Clear? So 4r by 3 pi. So we have a1, a2, a3, x1, x2, x3, y1, y2 and y3. Y3 we got as 21.22. Substitute these values in our equation. A1x1 plus a2x2 minus a3x3 by a1 plus a2 minus a3 for x bar, and we got as 170.21, and substitute the y values in y bar, so that we will get 86.88 as y bar. Okay. So ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ. ഇവിടെ പറയാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് 1 2 3 എന്ന് പറഞ്ഞ് 3 പാർട്ടാക്കി തേർഡ് പാർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഏരിയക്ക് മൈനസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സോ എക്സ് വൈ ഡിസ്റ്റൻസസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നു, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിയർ? ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എക്സ് ബാർ ആൻഡ് വൈ ബാർ. So here is a practice question. So നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇതാണ്. ഹിയർ സെമിസർക്കുലർ ഏരിയ ഈസ് removed from that rectangular area, and in this practice question this part, the semicircular area is added to this rectangular area, and an isosceles triangle is added to rectangular area. Suppose if we are considering y-axis at the left extreme and x-axis at the bottom extreme, here one clue is the distance measuring from y-axis to the centroid is x1. Okay, and we have the equation from flat side to centroid, that is 4r by 3 pi. Clear? But we need the distance from y-axis to the centroid, that is ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്രയാ? റേഡിയസ് ആണ്. r മൈനസ് 4r by 3 pi ആയിരിക്കും എന്ത്? y ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ അതായത് സെമി സർക്കുലർ ഏരിയയുടെ സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് x1 ആയിരിക്കും അത്. സോ സിമിലർലി ബാക്കിയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസസും y1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് എന്തായാലും റേഡിയസ് ആയിരിക്കും, ബാക്കിയുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, so do this problem, and thank you for watching this video.